মুক্তাদি we are live. সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে যারা আমাদের আজকে লাইভ করছেন সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষণ। দ্য রয়্যাল করিডোরের আমি মুক্তাদি এবং আজ আমাদের সাথে আছেন আজকের লাইভের প্রধান আকর্ষণ, যার পদচারণায় বাংলাদেশ অনলাইন শিক্ষাঙ্গনে ইতোমধ্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। রবি 10 মিনিট স্কুলের সুযোগ্য সদস্য এবং 1 মিনিট স্কুল উইথ মিমের প্রতিষ্ঠাতা, whose mellifluous speaking is enough for an audience to make them sit straight and listen for the whole time. So yes, she is none other than our well-known Noore Jannat Meem apu. So Muqtadir, I am very much excited about the show and I hope the audience are also excited. So what's your expectation and feelings about the show? If you share, please. Okay, Muntasir, I'm really a lot of excited as it is my first live with an invited guest. I hope the audience are also delighted for the show. And most importantly, our today's guest is Noore Jannat Meem apu, founder of 1 Minute English with Meem and volunteer instructor of Robi 10 Minute School. It is really a matter of pleasure to have a guest like Meem apu. I really expect a great show tonight, Muntasir. Okay, thank you. প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমরা এ পর্যায়ে আপনাদের কাছ থেকে 30 সেকেন্ড সময় চেয়ে নিচ্ছি এই লাইভটি শেয়ার করার জন্য। আর 30 সেকেন্ড শেষেই আমরা আমাদের আজকের অতিথি নূরে জান্নাত মিম আপুকে নিয়ে উপস্থিত হব। Okay, Muntasir, we are back again after the end of 30 seconds. Okay, so it's time for a formal welcome. Assalamu alaikum and my sincere greetings to all of you, those who are watching the live show from different parts of the country. Again, I and Muqtadir welcome you all to another live show of Royal Corridor, where we talk about some royal issue on some royal points of view and of course with some royal people. And this time I'm excited to declare we have Noore Jannat Meem apu with us, who has taken a great initiative of making people reach the basics of English grammar and spoken English. So we will gossip with her and at the same time we will learn something for her. But let me tell you a secret. We are going to have a tongue twister show, and guess what? We're going to have a rapid fire show with her. So you can guess how interesting it's going to be. So those of you who haven't started, share the live show right now. You just click on the share button and stay tuned with us. So without further ado, let's welcome our today's guest of honor, Noore Jannat Meem apu. We are eagerly waiting for her. Hello, assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam apu. How are you? Alhamdulillah, I'm doing great. What about you? Alhamdulillah apu, we are also fine. Firstly, we would like to thank you because you took your time out to join us from your heavy schedule and you make this spectacular show with a glorious presence. Thank you. Thank you to you too. I'm really happy to join you. Okay. So firstly, I would like to ask Muqtadir to ask our respected guests some questions. Okay. Okay, so Muntasir, at first, I have a question to you guys, and that is about the Royal Corridor. So can you tell me about it? Of course, Apu, the Royal Corridor is a platform where we try to make people influenced about education and a lot of learning materials. Already we have made a lot of live shows to influence the people about the importance of speaking, entrepreneurship, and a lot more. And we have plans to launch some events in the near future. So this is what youths, those who are starting right now, we are trying to have something. We are trying to have our own platform to spread such and so. That's great, and I wish best of luck for you both, and inshallah you'll go far with this.
and best of luck Thank for you, Apu. this Royal Corridor too. Thank you, Apu. So, Apu, what's your feeling being a guest in our today's life announced by the Royal Corridor? Well, it really feels amazing, but আমি গত 2 দিন আগে হচ্ছে রাতে রেডি হয়ে বসেছিলাম 8টা বাজে। সো আমার মনেই ছিল না যে 24 তারিখ ছিল লাইভটা। সো আমি রেডি হয়ে বসে আছি অ্যান্ড আমি দেখতেছি যে কি 8টা বেজে গেল এখনো কেউ আসছে না কেন। সো পরে টেক্সট করে জানলাম যে ওকে এটা 24 এন্ড আজকে আলটিমেটলি সেই ডেটটা এসেছে। সো yeah, I'm really excited and I'm so happy to join here. So, Apu, how are you passing your days in this quarantine? Okay, so to be honest, I'm really passing a very busy time. I have to make tutorials, I have to prepare lessons for my course. Actually, I'm taking some classes and I have some academic activities too. So overall, I'm really in a very busy schedule. Okay. Yes, and Apu, we have watched your videos on the YouTubes and Facebook Live. Those were really, I mean, very much awesome. And I counted for your videos on YouTube. I could count up to 100, and I don't know if there are more videos or not. If you tell us about the exact number of videos you have already provided for our benefit. Okay, so I'm not actually sure about the number, but I guess there are 95 plus videos in my YouTube channel. Yeah, I also guess so. I counted 96 or 95, something like this. Yeah, right, right. I can't say the exact number, but obviously it must be more than 95. Okay, so in this quarantine, we can't join our schools, colleges physically, but we have to join our online classes. So I guess some of your friends are watching the live show right now. So if you share a funny story or anything that happened on your online platform in an online class, and you feel worth sharing it in this live show, is there any? So, actually, funny moments, right? Okay, so actually, I don't think any funny incident happened because they are like conducted very strictly. So we just join our classes and listen to teachers' lectures. And sometimes আমরা একটু ফান করি টিচারদের সাথে, জাস্ট মজা করি, আমরা টিচাররা মিলে গল্প করি। সো এই টাইপেরই, বাট বেশি ফান করার সুযোগটা আসলে হয় না আমাদের লাইভ ক্লাস, অনলাইন ক্লাসে যেগুলো আমাদের ক্লাস থেকে নেওয়া হয়। Okay. What about you? তোমাদের কি ক্লাস হচ্ছে অনলাইনে এখন? জি জি আপু, আপু, অনলাইন আমাদেরও ক্লাস হচ্ছে ক্লাস এবং তো হচ্ছে। খুব তোমাদের স্ট্রিক্টলি কিছু হচ্ছে। ফানি মোমেন্টস বলো, আমাকে শেয়ার করো আমার সাথে। ফানি মোমেন্টস বলতে এরকম হয়েছে যে ক্যামেরা অন আছে, বন্ধু লুঙ্গি পরে আছে, গেঞ্জি পরে আছে, হঠাৎ করে চেয়ারের সামনে চলে আসছে। সো ফানি মোমেন্টস বলতে এরকম এগুলাই। এরকম আমারও হয়েছে। লাইক হচ্ছে গিয়ে কি বলবো, আমি খেয়াল করিনি ক্যামেরা অন ছিল, সো আম্মু আমাকে খাবার দিয়ে গিয়েছিল আর আমি বসে বসে খাচ্ছিলাম। তারপর মিস বলছে যে তুমি একা একা কেন খাচ্ছ, আমাদেরকে তো। তখন আমি বুঝতে পারছি যে ও আচ্ছা আমার আচ্ছা, ক্যামেরা অন ছিল। খাবার খাবার এটা তো কমন। এখন আমাদের ফ্রেন্ডদের দেখতে গেলে 50% হয়তো সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে ফার্স্ট ক্লাস খেতে, মানে ফার্স্ট ক্লাস করতে করতে ব্রেকফাস্ট। রাইট, এরকমই হয় আসলে, খেয়াল থাকে না। So, আপু যদি Apu, now নেক্সট I কোশ্চেন করি যে in this short life, so is there any experience, your real life experience, that motivates you whenever you face backed off or you feel demotivated? Is there any real life story? Yes, there is one actually. So if you please share with us, it'd be great. Okay. So actually, the thing is, like from my very childhood, I actually wanted to be a doctor. So in from class 9 to HSC level, from class 9 to 12, actually, I studied on that motive that I have to get chance in any government medical college, and I really wanted that. And I was not a bad student. Actually, I was from the 3 top students of our college. So আমি অবশ্যই ট্রাই করতাম যে ভালো রেজাল্ট করার জন্য, and all my teachers also motivated me a lot. My family members wanted me to be a doctor, but unfortunately somehow I couldn't make it. So actually, to be honest, that moment was very frustrating for me. And like, just চিন্তা করো যে একটা ড্রিম তুমি ছোটবেলা থেকে ভাবছিলে যে তুমি এটা হবে, বাট আনফরচুনেটলি যখন এটা হয়নি, সো it was the biggest dream crack ever. So I cried actually, I cried a lot. So আমি ভাবতাম যে
এটা ঠিক হয়নি আমার সাথে। আর তখন অ্যাকচুয়ালি লাইক সিচুয়েশনটাও একটু বাজে ছিল, কারণ তখন কিন্তু ডেঙ্গুর সিজন ছিল আমাদের লাস্ট অ্যাডমিশনের সময়। Yeah, yeah. তো তখন আমার জ্বরও হয়েছিল এক্সামের 2 weeks ago. তো তারপর আমি ট্রাই করেছিলাম যে কোনো ভাবে আমি ভালো একটা প্রিপারেশন নিই এন্ড ভালো করে আমি এক্সাম দেই, বাট আনফরচুনেটলি আমি এটা দিতে পারিনি। সো ইন দ্যাট পয়েন্ট আই ওয়াজ রিয়েলি ফ্রাস্ট্রেটেড এন্ড লাইক সবার উপর ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম, নিজের উপর ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম। বাট আমি এখন বুঝতে পারছি যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করে সেটা অবশ্যই অবশ্যই ভালোর জন্য করে। বিকজ আমি যদি ওখানে চলে যেতাম তাহলে আমি এখন যে প্লেসে আছি এটা আমি কখনো হতে পারতাম না, আর আমি এইদিকে কখনো আসতেই পারতাম না। সো আই রিয়েলি কাউন্ট মাইসেলফ লাকি দ্যাট আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছিলাম এন্ড আমি ওইখানে স্টপ করে দিনই সবকিছু। আর আমি নতুন ভাবে আমার নতুন একটা ড্রিমকে দেখা শুরু করেছিলাম, আর সেই অনুযায়ী আমি এখন চলছি আলহামদুলিল্লাহ। সো আমি এটাই বলবো যে আমাদের জীবনে এরকম অনেক মোমেন্টসই কিন্তু আসবে যে আমরা হতাশ হয়ে যাই, আমরা আসলে যেটা চাই সেটা হয় না। আর এটা আসলে এরকম হয় না, আমরা সবসময় যেটা চাই সেটাই যে হবে এমন কোনো কথা নাই। সো আমাদের লাইফে যদি কিছু বাজে ঘটনা ঘটে, সো আমরা কখনোই ফেড আপ হয়ে যাব না। আল্লাহ ইজ দেয়ার এন্ড আল্লাহ সবসময় এটাই ট্রাই করে আমাদেরকে ভালো পজিশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সো কিপ ফেথ অন হিম এন্ড আমাদের পজিশন থেকে আমাদেরকে ট্রাই করে যেতে হবে আমরা যেন আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। দ্যাটস ইট। সো আমি এটাই বলবো যে আমার লাইফে এরকম কিছু একটা হয়েছিল, বাট আমি সেখানে স্টাক থাকিনি এন্ড সেটা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে ওকে, এখন আমি বুঝতেছি যে এই প্লেসটা আমার জন্যই ছিল। সো ইয়া আই এম রিয়েলি হ্যাপি এন্ড এখন আমি বুঝি যে ওইটা না হয়ে আসলে ভালোই হয়েছে। সো Thank you দ্যাটস very আশা much, করি Apu. আপনি সামনে আরো এগিয়ে যাবেন। So, ইনশাআল্লাহ Apu, keep it in now the prayers. I would like to ask you some questions about your personal life. Are you ready, Okay, Apu? okay. Your aim in life? So right now my aim in life is to be a English instructor. Okay, inshallah you will be. Your Inshallah. hobby, Apu? My hobby is crafting. I love to make different handmade jewelries and different paper crafts too. So crafting is my hobby. Okay, Okay, nice, Apu. thank you, Apu. And in YouTube and Facebook Live, there are a lot of comments that I mean, the videos you share, the videos I mean, give for the youths. There are a lot of comments. So, is there any comment that directly touched your heart? That yes, I should continue this job for the betterment of the future generation. So, is there any Yeah. particular comment that touched your heart? Yeah, right. So এরকম আসলে অনেক কমেন্টস ছিল। বিশেষ করে আমার খুব ভালো লাগে যখন আমার থেকে বড় কেউ আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে। তো যখন বলে যে আমার ভিডিওস দেখে তারা অনেক কিছু শিখতে পারছে, তাদের ইংলিশটা ইমপ্রুভ হচ্ছে, এন্ড দ্যাট রিয়েলি মিনস আ লট টু মি। এন্ড স্পেশালি যখন আপুরা বলে, আমার খুবই ভালো লাগে যে আমার বড় আপুরা আমাদের কাছ থেকে শিখতে পারছে। সো ইয়া, যখন আমি কোনো পজিটিভ কোনো কমেন্টস দেখি, এটা মানে প্রত্যেকটা কমেন্টসই আমার জন্য অ্যাকচুয়ালি খুবই প্রেশিয়াস, কারণ এগুলোই বলতে গেলে আমার জন্য ফুয়েল। এগুলো দেখে আমি সবসময় ইন্সপায়ার্ড হই সবসময় আরো ভালো করার জন্য। Thank you very much, Apu. The next question I would like to ask you is, how do you want to be remembered when you are no more on earth? Okay, how I want to be remembered as an English instructor, I guess. So, do you think something bigger than that? That yes, I will be a person that the whole world will know me like this or something? Okay, so basically, I don't have any desire like that, that Okay. people would like always remember me, but it depends on tasks, so I don't know what will happen actually. Okay. So, English instructor, right? Yeah. Okay. And another thing is that when we speak, there are a lot of things in speaking we know, but most of the time we feel shy because of we don't have proper accent, British accent, American accent. So even we sometimes try for, we say Indian accent, Bangladesh accent. So what do you think the importance of accent in our speaking? Is there that much importance? Okay. So if you want me to tell about it, accent is actually not that important because our main focus is to speak, right? We want people to understand our topic, our speaking. So that's why accent is the last step. If you want me to tell a strategy, then I'll must say that at first you need to practice a lot. You need to speak a lot. If you're a beginner, then you can speak like, hello, how are you? I'm fine. Simple sentences. And then when you'll get the fluency, you'll focus on your pronunciation, not accent.
you'll need to make sure that you are pronouncing all the words correctly. And after that, you'll find your grammar mistakes. Okay, this is not very important. Grammar is not very important in case of speaking. So this is the third step. You'll check your grammar mistakes. And then when all of these will be fulfilled, then you can focus on your accent. And there are a lot of accents, so you can choose whatever you like. That is the fourth step, not the first one. Okay, Abu, thank you very much. And I think those who are watching the live show, they won't be, I mean, anymore feel shy to deliver a speech in a stage or in front of people just because they are not good at accent. Okay, no. Actually, এটা নিয়ে আমরা অনেকে হেজিটেশন ফিল করি, ইউ আর রাইট, অনেকে হেজিটেশন ফিল করি, বাট আমি বলবো যে হেজিটেশন ফিল করার কোনো দরকার নেই। জাস্ট বি কনফিডেন্ট, বিকজ দিস ইজ ইউর জার্নি অ্যান্ড ইউ নিড টু ওয়ার্ক মোর, ইউ নিড টু রিচ ইন আ হায়ার পজিশন। সো আমি বলবো যে যার যার পজিশন থেকে তাকে তাকে ট্রাই করে যেতে হবে। অ্যান্ড এটাও কিন্তু বলে ভুল হবে যে অ্যাকসেন্টের কোনোই দরকার নেই, অবশ্যই আছে। বিকজ নোট ইজ আ থিং, যেমন অনেক সময় ফরেনাররা যখন বাংলা বলে আমরা কিন্তু ওদের বাংলাতে শুনে ঠিকই হাসি, কারণ ওরা বাংলা বলে ঠিকই কিন্তু ওদের বাংলার মধ্যে ইংলিশ অ্যাকসেন্ট আছে, রাইট? হাসি কিন্তু আমরা। সো সেম থিং হ্যাপেন্স when we speak in English and any native speaker watches us and ওরা ভাবে যে আমরা ঠিক মতো বলতে পারি না। তো এখানে আসলে দুইটা ব্যাপার আছে। লাইক যদি আমরা চাই যে আমরা শুধু স্পিকিং করব, শুধুমাত্র আমাদের অত ভালো স্পিকার হওয়ার মোটিভ যদি না থাকে, আমরা যদি শুধুমাত্র এতটুকু চাই যে আমরা ইংলিশ বলতে পারবো, that's enough, তাহলে অ্যাকসেন্টে ফোকাস করার কোনো দরকার নেই। You just need to be fluent, that's it. But if you want to build your English, okay, if you want to be a good speaker, then you must need it. কারণ অ্যাকসেন্ট ছাড়া আমরা ভালো করে কথা যতই বলি, অ্যাকসেন্ট দিয়ে কিন্তু এটা ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা সবচেয়ে লাস্ট, আগে আমাদের ওই তিনটা ফুলফিল করতে হবে, তারপর আমরা যে কোনো একটা অ্যাকসেন্ট চুজ করতে পারি। জি আপু, থ্যাংক ইউ। তো আপু, আমরা সকলেই জানি যে আপনি 1 মিনিট ইংলিশ উইথ মিমের ফাউন্ডার, আর আমরা জানি, এটাও জানি যে আপনি এই চ্যানেলটি ক্রিয়েট করছেন মে মাসে, আর আজকে নভেম্বর মাস, এই 6 মাসেই আপনার অলমোস্ট 9K সাবস্ক্রাইবার। তো আপনার এই সাবস্ক্রাইবার নিয়ে এক্সপেকটেশন কি? Okay, so actually, to be honest, I didn't expect that much. আমি ভেবেছিলাম যে genuinely, like if you want me to tell about YouTube channel, ওইটা আমি genuinely start করেছিলাম। আমার actually YouTubing এ তেমন কোনো প্ল্যান ছিল না। I just wanted to upload my videos in Facebook page and group. So group is also new. I guess group টা open করেছি maybe 2 months হবে। Page টা একটু old. So when I started to upload my videos in the previous time, so my videos were very little actually, 1 minute or some more or less than 1 minute. So at first I gave the channel's name like Learn English with Meme or English. Yeah, right. And then one of my friends suggested that as your videos are of 1 minute, so you can give it a name like 1 minute English with Meme or Learn 1 minute English with Meme. So we can think আমি basically নামটা pick করেছিলাম, and the videos are larger than 1 minute. এখন আসলে 1 minute কোনো ভিডিও নাই, কারণ যে কোনো একটা টপিক বুঝতে গেলে অটোমেটিক এটা 7 to 9 minutes লেগেই যায়। So name is just a name. এটা নিয়ে কিন্তু কেউ bother হবেন না। Name is just a name. The main purpose is to learn English. That's it. And right now, I actually want to build a platform like both in YouTube and Facebook for learning English, and let's see what happens. Yes, pray for you that your good efforts may come true. I mean, it gets a lot of what should I say? It gets a lot of inspiration. You can get a lot of inspiration from the people. That's our prayer. Inshallah, inshallah. তো আপু, আপনার এই ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে কোনো ফিউচার প্ল্যান আছে কি, যে আরো অনেক কিছু করতে চান এরকম টাইপ? Okay, so basically এটা তো মাত্রই স্টার্ট করা হয়েছে, as you said that এটা almost more than some days, more than 5 months. So yeah, I want to get it to a higher place. আমি চাই এটা আরো বড় হোক, and আমি সেটার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। আগে যদিও আমি এভরিডে টিউটোরিয়াল দিতে পারতাম, বাট এখন অ্যাকচুয়ালি খুব বিজি হয়ে গিয়েছি, সো এখন আমি দিতে পারছি না এভরিডে টিউটোরিয়াল, বাট একদিন পর পর আমি অবশ্যই দেওয়া ট্রাই করছি, অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আর কিছুদিন পর আমি এটার জন্য আরো ভালো করে কাজে লেগে যাব, অ্যান্ড আই হোপ ইউটিউবটা খুবই ভালো হবে, অ্যান্ড দেশের সবাই এখান থেকে ফ্রিতে বাসায় বসে খুব সুন্দর করে ইংরেজি শিখতে পারবে ইনশাল্লাহ। Inshallah. So Apu, it's time for a rapid fire session.
I will ask you Okay, some I'm questions, afraid. and you have to answer those. These are very short questions, and the answer will be also very short. I'm afraid. No, it's nothing to that state. I mean, the answers are according to your wish. What you think on that? Okay. Okay, Okay, let's start it. so let's start. If there were 5 extra hours in a day, how would you spend them? Watching YouTube videos. Which channel or which type of videos do you prefer most? Eating channels with food. Okay. Competitive eating. And if you want a specific channel, then yeah, I guess it will be Matt Stoney. And your favorite YouTuber? Yeah, kinda, because I love food and I'm a foodie, and that's why I love that channel very much. Okay. So second question. If you could have lunch with anyone in the world, who would be your choice? Anyone in the world? Yeah, anyone in the world. Roman Reigns. Okay. So third question. What would you pick if a genie gave you just one wish? Mm, I guess time, Okay. some extra Fourth time. question. If you had all the money in the world, where would you travel to? Switzerland. Switzerland. Then, if you are the host of a live show and you have to invite a guest, I mean, not invite a guest, you have the open opportunity of choosing a guest, then who would it be? Ayman Bhaiya or Munjirin Apu? They both are my favorite. Oh my god, And this is no a hard diplomacy. question. And no diplomacy. Aman Bhaiya. Okay. And then, if you invented the time machine, which year would you travel to? Can you repeat it again? If you invented the time machine, which year would you travel to? Which year? Yeah, which year? Okay, which year? 2000. Okay. Only 2000. Then, 20 years what back. do you prefer, tea or coffee? Tea. The next question. Do you prefer an arranged marriage or a love marriage? Love marriage. So you So, prefer love Apu, marriage. are you Okay, we will single talk or about that couple? later. Let's not interrupt our rapid fire session. Is there any song you can listen again and again? Yeah, Which song is that? again and again. There's a song of Netflix, and the title is Destiny. Okay. So what modern invention are you most grateful for? I guess internet. So would you like to be a celebrity? And if yes, in which field? Actually, I don't actually want to be a celebrity, but if I have to, then obviously in educational field. Okay. Your favorite subject at school? Biology. You didn't like English. No, I love English, but I loved biology a lot. So your favorite snacks at tiffin? Tiffin, I guess chips. Okay. So what was your last book you read and you suggest other for going through it? Lust? What lust? What was the last book you read and you Oh, last suggest book. other? Yeah, Wings of Fire by APJ Abdul Okay. Kalam. So what do you like most about your life? I'm cheerful and I'm always chill. Don't you feel bored? So a lot of Not at tensions you all, have in. actually. I'm always chill and I'm always smiling. So I love it about Okay. me. So would you like to learn a new language? And if yes, which language would you pick? Arabic. Arabic, right? It's a very special language, Yeah, and we can't actually say how special it is. right. We need to learn it. Yeah. So your favorite free time activity? My favorite freedom activity, eating. Eating. Is there anything you tried once but you would never do again? That must be trying to make a cake. Okay. Then what was the biggest dream when you were a kid? Doctor or anything else? No, that wasn't a doctor, actually. Rickshaw puller.
Rickshaw puller. Rickshaw Uh, puller. are you just trying to make it hilarious, or actually you had it? No, no, no. It's true. It's true. Actually, I wanted to be a rickshaw player because rickshaw is my favorite, and from my very childhood, actually, এমনি রিক্সা আমার খুবই ভালো লাগে। সো এটা এরকম পারপাসে না যে আমি রিক্সাওয়ালাই হতে চাই, বাট তখন আমি ভাবতাম যে আমি রিক্সাওয়ালা হলে মনে হয় অনেক ভালো হবে। সো ইয়া। So it makes me remember about one thing that a general army officer, he was trying to ride a rickshaw, and the rickshaw puller, he told the rickshaw puller that you are about like my father, so why should you drive the rickshaw while I am here? So that general drove the rickshaw, and the rickshaw puller were on that rickshaw. So that picture became viral all over the country, and it makes me remember about that. Okay, so Sweet incident. the next question, I think, is a bit interesting. If you get Okay. a love proposal on Messenger or WhatsApp, what would be your reply? A motivational text, or you would go for blocking him? I frequently get a lot of messages like that, and I just ignore them. Okay, I a don't very even smart reply. answer. What 3 websites do you visit every day? What? I couldn't get it. So, can you name 3 websites that you visit every day? Websites. Yeah. Websites. Actually, Canva it is because I have to make thumbnails. www.canva.com. Oh, okay. So, if you could see only one social media, what would that be? Facebook, definitely. Facebook. Okay. So, what's the first thing that comes to your mind as soon as you get up from your bed? I have to make video. Sorry, I couldn't get you. I have to make a video. Actually, I think every day that I have to make a video. So yeah, that's the first thing. Okay. So, do you have a nickname that you actually like? A nickname. Yeah. Okay, yeah, Mimi. That's my best Mimi. friend. My best friend called me by this name. So, if I give you 10,000 taka right now, okay, I will not give you. I will give 5,000, and Muktadir will give 5,000. I'm not that much rich. So, what would you do right now? I mean, you have 10,000 taka on your hand, and you have to do something. So, what would that work be? I'll go do it. So, you like eating very much. Yeah, I love it. I don't like it, man. I love it. I also like eating very much, but Okay, people I'll take say you with me. No problem. so. People say that those who eat very much, they doesn't become fat, and yes, it's true. Yeah, right. Okay, so if you were the president of the country for 10 days, what change do you dream to bring in the present context of the country? Actually, this is a tough question, but আমি চাবো যে সব রেপিস্টদেরকে যেন ডেথ সেন্টেন্স দেয়া হয়, এটাকে মেক শিওর করার ট্রাই করবো। Okay, so if you become invisible for 1 hour, what would you do? আই গেস আমি সবাইকে খুব ডিস্টার্ব করবো আমার আশেপাশে যারা থাকবে। So don't you have any wish to spy on some people? Not like that actually. Okay, so that's the end of our rapid fire session, and I would like to ask Muktadir to conduct the rest of the questions. Okay, the questions are awesome actually. I loved it. It was fun. Thank you, Apu. So at this part, we would like to ask you some questions on English speaking. So are you ready, Apu? Yeah, I can't actually hear you properly, Muqtadir. Okay, now am I audible? Yeah. So Apu, my first question on English speaking is how we can increase our fluency of English speaking. How to increase fluency of English speaking? That's the question, right? Sorry. How to increase the fluency of speaking? That's the question, I guess. Yes, Apu. Yes. Okay. So actually, there is no other way. You just have to practice every day regularly because practicing is the main thing. যত বেশি প্র্যাকটিস করবে কেউ তত বেশি সে ফ্লুয়েন্ট হবে, এন্ড এটা ওয়ান অ্যান্ড অনলি রুল। এখানে কোনো শর্টকাট নাই, প্র্যাকটিসিং ইজ আ মাস্ট।
Hmm. So, Apu, thank you for your answer. And my second question is, sometimes we see that we are a good speaker. We can speak well, but when we come in a formal gathering or come in front of an audience, we can't speak fluently. So, how we can reduce this stage phobia, Like you're asking me to tell about nervousness, how to reduce that nervousness. Okay, so nervousness, and actually, stage phobia? okay, so this is, I guess, a problem for every one of us. Actually, I was also afraid of that. Um, যখন আমরা অনেক মানুষের সামনে যাই, আমরা জেনুইনলি খুব বেশি নার্ভাস হয়ে পড়ি। এটা এটা অনেস্ট, এটা সবার সবার জন্যই হয়ে থাকে। বাট দ্য Yes. মেইন ফ্যাক্ট ইজ নার্ভাস হলে চলবে না। আর আমরা মেইন নার্ভাস কেন হই? আমরা জাস্ট এটা ভাবি আমরা ভুল কিছু বলে ফেলবো, সবাই ওইটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করবে, আমি মেবি খুব মিস্টেক করবো, আমার কথা মেবি ঠিক হবে না। এইসব চিন্তাগুলো আমাদের মাথায় আসে, আর এই জন্যই আমরা বেসিকলি নার্ভাস হয়ে যাই। So what I'll say that don't be nervous, and it's always okay to make mistakes. So don't even think about it. If you make mistakes, it's okay. It's okay. There's nothing wrong. Just be confident and try to make eye contact with everyone. And এটা I guess আমরা যদি প্রতিদিন একটু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করি, বা আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে আমরা বলছি তোমরা 5 মিনিট দাঁড়াও, আমি একটু কথা বলি, একটু সবাই দেন জাস্ট যদি এভাবে এভাবে ছোট ছোট জিনিস দিয়ে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি, আই গেস এটা অনেক ক্ষেত্রেই কেটে যাবে। But be confident. That's the main thing. Be confident. Okay, thank you, Apu. So a question from my side, that is, yesterday I used a thing more than you, but it actually belongs to you. Do you know what is that? It's a fun No. question, Apu. Can you So repeat that you have your again? time of thinking. Okay, okay, repeat it again. Yesterday I used a thing more than you, whereas it actually belongs to you. What is that? Mm, I don't know. I don't have any idea. I don't know. So Tell me. it's your name actually. I used your name more than you, Oh, though it is yours. okay, 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 Okay. okay. So if I go for the next funny question, actually this question a little bit confusing. If you ask me, even I can't answer promptly. This is the rule of these Mhm. questions. So would you tell me what is the doubt in doubt? What? What is the doubt in doubt? Yeah, what I is the don't doubt in have doubt? any doubt in doubt, actually. If you have, then you need to find it out. Yeah, that's the answer. So what is your answer? I don't have any doubt in doubt. If you have any doubt, then you need to find it out. But doubt has See? actually got a doubt inside it. No, 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 no. That's not the Yeah, answer. This is the right see, answer. if we wanna spell doubt, we can say DOUT. What it spells? Doubt. But where Doubt. is the extra B there? So B is the doubt in doubt. See, I have my logic. See. Right. Right, right. Okay. So I would like to ask Muktadi to ask questions, and after that we should go for the questions of the audience, because they are watching our show, and we should also give prominence to what they are asking or they are demanding from our Noore Jannat Meem Apu. So Muqtadir, followed by our audience. So, Apu, my last question is that it's very common that we forget our next word in our daily conversation. We start to speak, but in one point we stop and don't find the words that what we should tell. Simply, Apu, the question is how we can enrich our English vocabulary. How to enrich your vocabulary. Yes, Apu. Okay, okay. So you'll see a lot of people who buy vocabulary books and try to memorize them. Okay, and this is the very wrong way. মানুষ এভাবে করে জীবনে vocabulary শিখতেই পারবে না। এক সপ্তাহ ধরে Yes. শিখবে, নেক্সট 2 দিন পর ঠিকই ভুলে যাবে, আর ওইটাকে জীবনে পার্সোনাল লাইফে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। ওকে, সো হোয়াট আই সে ইজ দ্যাট vocabulary আমরা কিভাবে এনরিচ করবো আমাদের লাইফের সাথে রিলেট করে। যখন আমরা কোনো বই পড়তে যাই, যদি নতুন কোনো ওয়ার্ড আমরা দেখি যেটা আমরা জানি না,
অবভিয়াসলি আমরা সেটা দেখে নিব, আর তখন কি করব, ওই ওয়ার্ডের আমরা আরো মিনিং জানবো, কিন্তু বাংলা মিনিং না, অবশ্যই ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিং। ঠিক আছে, এইভাবে করে শিখতে হবে। আর হচ্ছে লাইক আমরা যখন কোনো, এটার জন্য কি করতে হবে, মানে আমরা যখন ইংলিশ সিরিজ বা মুভিজ দেখি বা যে কোনো কিছু ইংরেজি শুনি, গান শুনি, সেখানেও কিন্তু আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ডস পাই যেগুলো আমরা জানি না। আর জি আমরা আপু। কি বলবো, গানগুলো অলরেডি আমাদের মুখস্থ হয়ে যায়, কিন্তু আমরা মিনিংও জানি না। আমরা সেগুলোর মিনিংও কিন্তু পিক আপ করে ফেলতে পারি। আর এখানে আরেকটা জিনিস আছে, অ্যাকচুয়ালি ভোকাবুলারি এনরিচ করার ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে যে ওয়ার্ড গুলো আমরা অলরেডি জানি সেগুলোর সিনোনিম আর অ্যান্টোনিম গুলো জেনে নেওয়া। আমরা যদি এই জানা ওয়ার্ডস এর সিনোনিম আর অ্যান্টোনিম গুলো শিখে নিই, তাহলে আমাদের ভোকাবুলারি অটোমেটিক এনরিচ হয়ে যাচ্ছে, আর এটা আমাদের মনে থাকে, কারণ আমরা এটা অলরেডি জানি। কিন্তু নতুন করে কোনো বই নিয়ে যে আমি ভোকাবুলারি আজকে শিখে ফেলবো 1 মাসের মধ্যে, এরকম তো না, আমি আছে 1 মাসে ভোকাবুলারি শিখুন। So, জি আপু। 1 মাস শিখতে জীবনে ভোকাবুলারি শিখতে পারবে না ওভাবে। ভোকাবুলারি সবসময় প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে লাইফের সাথে রিলেট করে যখন আমরা পাবো ওইটাকে গ্র্যাব করবো, ওইটাকে শিখবো, জানা ওয়ার্ডস এর সিনোনিম অ্যান্টোনিম গুলো শিখবো। ইনশাল্লাহ এভাবে করে আস্তে আস্তে একটু একটু করে ভোকাবুলারিটা এনরিচ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ আপু। সো আপনি যে ওয়েটের কথা বললেন, এটা okay, so we should go for the question of our audience. After that, I will ask you something. So Okay. Musaddiq Hassan has asked, as a beginner of English As a speaker, beginner what English steps we speaker, should take? what steps should we take? Okay, if you are a beginner, then I'll say you that this is a tip for all of you. Okay, those who are beginners actually. So the first tip is to start speaking in English. যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে স্পিকিং কিন্তু করতেই হবে। So if you want to be a English speaker, then you must try to speak in English. And এটার কোনো লাইক ফিক্সড ডেট নাই যে ইনশাল্লাহ আমি কালকে থেকে শুরু করব, আমি 1 মাস পর শুরু করবো, কারণ এখন আমি বিজি। কারণ এটা করতে কোনো টাইমই লাগে না। ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্যাট, দেন ইউ নিড টু স্টার্ট রাইট নাও। অ্যান্ড প্র্যাকটিসটা করতে হবে রেগুলারলি, কনসিস্টেন্টলি। ঠিক আছে, যদি আমরা ভাবি যে 1 সপ্তাহ, না ভাবি না, যদি আমরা ধরো করলাম 1 সপ্তাহ খুব পড়াশোনা করলাম, এরপরে 2-3 দিন কোনো খবর নেই, এরপর আবার পড়লাম, এরপর আবার 5-6 দিন কোনো খবর নেই, এভাবে করে পড়লে কিন্তু হবে না। রেগুলার ইন্টারভেল, যদি টাইম শর্ট থাকে তাহলে আমি 30 মিনিট পড়বো, 20 মিনিট পড়বো, বা 10 মিনিট দেখবো বা শুনবো। ঠিক আছে, বাট এটা অবভিয়াসলি রেগুলারলি করতে হবে। And there's a very important thing, and that is to improve your listening skill. If you want to be a good speaker, স্পিকিং আমরা ভালো কখনোই করতে পারবো না যদি না আমরা লিসনিং এর হেল্প নেই, বিকজ দিস ইজ আ, লাইক হোয়াট শুড আই সে, দিস ইজ মোর লাইকলি আ বেবি লার্নিং প্রসেস। যেমন একটা বাচ্চা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে শিখে, যে ওর আশেপাশের মানুষদের থেকে শুনে, রাইট, যে আশেপাশে কে কি বলছে সেগুলোকে শুনে সে রিপিট করা ট্রাই করে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট উই শুড ডু। আমরা বেশি বেশি ইংরেজি শুনবো, ঠিক আছে, সবাই বেশি বেশি ইংরেজি শিখবো। এটা হতে পারে হচ্ছে যে কোনো মুভিজ, যে কোনো সিরিজ, যে কোনো ড্রামা, যে কোনো সং, অথবা ইংলিশ নিউজ, অথবা যে কোনো ধরনের পোর্টাল, এনিথিং যে ইংলিশে হবে, জাস্ট ওইটাই, সেটাকে আমরা সবসময় শোনার ট্রাই করবো। এন্ড ট্রাই করবো ওরা কি বলছে এটা আমরা শোনার জন্য। যদি আমরা মুভিজ দেখি তাহলে লাইক আমরা নাও বুঝতে পারি যে তারা কি বলছে, তখন আমরা কি করব, সাবটাইটেল দিয়ে দেখবো। একই মুভি 2-3 বার দেখবো সাবটাইটেল দিয়ে, আর নেক্সট টাইম যখন আমরা মুভিটা দেখবো তখন অটোমেটিক আমরা জানি ওরা কি বলবে, রাইট। এভাবে করে কিন্তু আমরা একটু একটু করে শিখে যাচ্ছি। ঠিক আছে, দেন আসে যে ইংলিশ স্পিকিং করবো, ভোকাবুলারি এনরিচ করবো, যেটা আমি একটু আগে বললাম, লাইফের সাথে রিলেট করে আমাদের ভোকাবুলারি শিখতে হবে, আর অনেক অনেক বই পড়তে হবে। এন্ড ব্যাপারটা এমন না যে আমাদের কঠিন বই পড়তে হবে, আমাদের যার যার একাডেমিক যে বই আছে সেগুলো পড়তে পারি, ইংলিশ ফর টুডে বই আছে সেগুলো পড়তে পারি। যদি কারো কাছে এইসব বই আরো কঠিন লাগে তাহলে আমাদের ছোট ভাই বোনের যে বই আছে সেগুলো দিয়ে আমরা স্টার্ট করতে পারি, কারণ এখানে আসলে লজ্জার কিছু নাই যে আল্লাহ আমি ওর বই পড়বো, কেমন লাগতেছে বিষয়টা, কোনো কিছু না। ব্যাপারটা আমাদের ইংলিশ শেখার জন্য। সো আমাদেরকে ট্রাই করতে হবে যত ইজিয়েস্ট ওয়েতে, সিম্পলেস্ট ওয়েতে আমরা স্টার্ট করি, কারণ আমরা প্রথমে যদি কঠিন দিকে চলে যাই আমরা কিন্তু ভাববোই যে এই জিনিসটা খুবই কঠিন, আমি পারবো না, আমাকে দিয়ে হবে না, এন্ড ওখানে কিন্তু আমরা হাল ছেড়ে দিই, রাইট। সো এটা করা যাবে না। এন্ড another thing that is, আমরা সবাই খুব বেশি টেক্সট করছি সোশ্যাল মিডিয়াতে এই কয়েকদিন, করবোই কারণ এখন আমাদের কলেজ নাই, স্কুল নাই, আমরা সবাই মোস্ট অফ দ্য টাইম ফ্রি বসে থাকি। সো whenever you are texting, try to write it in English. ঠিক আছে, আমরা বাংলা লিখবো না, আমরা ট্রাই করবো ইংলিশ লেখার জন্য। আর এটা কিন্তু এরকম না যে AMAR যে এনে নাই আমার কাজ নাই, এরকম না, ওকে। এইগুলো হচ্ছে একদম ছোট ছোট স্টেপস, আর এই ছোট স্টেপস গুলো সবগুলো যখন একসাথে মিলিত হবে
তখনই কিন্তু আমরা খুব ভালো একটা লাইক ফিডব্যাক পাবো এখান থেকে। অ্যান্ড ইউ মাস্ট নিড টু গিভ টাইম। তুমি যত এটার উপর টাইম দেবা তুমি কিন্তু তত ইমপ্রুভ করতে পারবা। সো ইট ডিপেন্ডস অন ইউ। তুমি বেশি টাইম দিলে তাড়াতাড়ি শিখতে পারবা, কম টাইম দিলে it will take a lot of time. And there's another thing, try to find a speaking partner and always choose a partner who is slightly more better than you. কারণ তাহলে কি হবে, ও তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারবে যে তোমার কোন কোন জায়গায় মিস্টেক ছিল, কোন কোন জায়গায় ভুল ছিল, রাইট? আর দেখো, যদি তোমার কোনো স্পিকিং পার্টনার নাই থাকে, অনেক সময় কিন্তু হয় আমরা কাউকে খুঁজেই পাই না বা আমাদের টাইমিং এর রাইট। সাথে কারোটা ম্যাচিং হচ্ছে না। তখন কি করবা? তখন কি চুপ করে বসে থাকবো আমরা যে আমার স্পিকিং পার্টনার নাই, সো আমার প্র্যাকটিস করার দরকার নেই? যদি বাই চান্স কোনো স্পিকিং পার্টনার নাই থাকে, ডু ইট ইয়োরসেলফ। নিজে নিজে করো, নিজে নিজে স্পিকিং করো, নিজে নিজে বলার ট্রাই করো। আর কি বলবো, লাইক তুমি অনেকগুলো app থেকেও হেল্প নিতে পারো, যেগুলো হচ্ছে কি ওরা একটা কথা বলে, দেন তোমার কথাটা বলার জন্য ওরা ওয়েট করে, রিপিটেশন সিস্টেম। অথবা তুমি যে কোনো একটা মুভি দেখো, একটা লাইন যেটা ওরা বললো ওইটা পজ করে তুমি ওই লাইনটা আবার বলো। এগুলো কিন্তু খুবই ছোট ছোট স্টেপস, ঠিক আছে? সো এই সবগুলো যদি কেউ ফলো করে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি এটা হতে হবে 6 মান্থ অর 1 ইয়ার অর 2 ইয়ার। অবভিয়াসলি ইটস আ লং টাইম প্রসেস। এমন কোনো ওয়ে নাই যে আমি 1 মাসে ইংরেজি শিখবো, 2 মাসে ইংরেজি শিখবো, কারণ টোটালি চর্চার উপর। সো ইটস আ লং টাইম প্রসেস অ্যান্ড ডোন্ট গেট ফ্রাস্ট্রেটেড। ভুল হলে হোক, কোনো সমস্যা নেই, বাট চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে। ইনশাল্লাহ এগুলো ফুলফিল করলেই ইউল বি এ গুড স্পিকার। ওকে, থ্যাংক ইউ আপু ভেরি ধন্যবাদ মাচ। আপু। তো আমি কোশ্চেনটার আগে যেখানে ছিলাম, সো মুক্তাদি যখন একটা কোশ্চেন আস্ক করলো যে ভোকাবুলারি কিভাবে এনরিচ করা যায়, তো আমার আমার একটা বন্ধুর কথা মনে পড়লো। ও আর কি প্রথমে একটা টিচারের কাছ থেকে প্রচুর মোটিভেটেড হয় যে ভোকাবুলারি না জানলে আমরা ইংলিশের কিছুই শিখতে পারি না। আর ওর ইচ্ছা হচ্ছে ও ইউনিভার্সিটির একটা প্রফেসর হবে। সো ও প্রিফার করে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা। সো ওর নাম হচ্ছে সিফাত। তো সিফাত কি করতো, রাত জেগে জেগে ওরকম ওয়ার্ড স্মার্ট নামে একটা ভোকাবুলারি বই আছে, তো ও কি করতো, ওটা থেকে সারাদিন ওয়ার্ড লিখতো। মানে একটা করে ওয়ার্ড লিখতো রাত জেগে জেগে, সবাই ঘুমাচ্ছে ও ওয়ার্ড লিখছে, ক্লাস হচ্ছে ও ওরকম বই দেখে দেখে ওয়ার্ড লিখছে। তো এরকম করে করে ও অনেক দূর আগায়। এবং একটা টাইমে দেখা যায় যে এমন এমন ওয়ার্ড আমরা ইভেন শুনিও নাই, ও আস্তে 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 এরকম করে কন্টিনিউ করতে করতে অনেক একটা ভ্যাস্ট নলেজ গেইন করে ফেলে। সো আমরা যেটাকে ভাবতাম যে অনেক টাইম দিয়েছি কিন্তু এটার জন্য অনেক কষ্ট করেছে, রাইট? আর সেটার জি আপু। ফিডব্যাকটাই কিন্তু এখন পাচ্ছে। ইভেন আমরা এমনটাও বলতাম যে তুই রাতে বেলা ঘুমাস না, রাত জেগে কি করিস, এইসব ভোকাবুলারি এসব করার কোনো মানে হয়? বাট ও প্রতিদিন 5টা 4টা এরকম করে করে একটা টাইমে হিউজ একটা ভোকাবুলারি ও একটা। সো হোয়াট উই নিড ইজ জাস্ট আওয়ার ফার্ম ডিটারমিনেশন, দেন ইয়া এনিথিং রাইট, উই ক্যান কেউ ডু যদি ফার্ম অ্যাকচুয়ালি। ডিটারমেন্ট থাকে দেন ডেফিনেটলি সে পারবেই, ডেফিনেটলি। হুম, জি আর আপু। দেখো কিন্তু এটার উপর অনেক টাইম দিয়েছে, রাইট? অনেক অনেক টাইম দিয়েছে, অনেক দিন ধরে শিখেছে, আর এর জন্য কিন্তু ও খুব ভালো একটা নলেজ গেইন করতে পেরেছে। সো দ্যাটস দ্য থিং, আমাদের এটার পিছনে টাইম দিতে হবে অ্যান্ড অবশ্যই রেগুলারলি প্র্যাকটিস করতে হবে। তো এটা তোমরা নিজেরাই যদি কিছুদিন ট্রাই করো, দেখবে যে ডিফারেন্সটা কোথায় চলে যাচ্ছে। ইয়েস আপু। এন্ড জি মুক্তাদির, আপু। ইফ ইউ হ্যাভ সামথিং টু আস্ক। মুনতাসির, আমরা কি আর কোন অডিয়েন্সের কোশ্চেন নেব? Wait, অবশ্যই before that, আমরা। I have a question for you, for you both, ওকে, শিওর শিওর। ওকে and আপু। for the audiences too. ওকে Okay, জি so আপু। আমি তোমাদেরকে কিছু ছোট ছোট কুইজ ধরবো, অ্যালফাবেটের কুইজ, এন্ড তোমরা র্যান্ডমলি আমাকে অ্যান্সার দিবা। ওকে আপু, অবশ্যই উই উইল আপু। ট্রাই আওয়ার বেস্ট। ওকে ওকে, সো আমি চাই যে সব লাইক আমাদের অডিয়েন্সরা আমাদের সাথে থাকুক এন্ড তারা ট্রাই করুক অ্যান্সার গুলো দেওয়ার জন্য। সো তার আগে আমাকে জাস্ট এতটুকু বলো যে তোমাদের হবি কি দুজনেরই। উম, সো মুক্তাদির, ইউ গো ফার্স্ট। আমার হবি বলতে আপু, উম, খেলা বলতে গেলে ক্রিকেট খেলা, মানে বিভিন্ন ধরনের খেলাই আর কি হবি। ওকে, সো মুনতাসির। খেলাধুলা তোমার বেশি ভালো লাগে, জি বলতে আপু। পারো নাকি যে আর ভালো লাগে? আমার হবি হচ্ছে আপু ফুটবল খেলা। আমি ফুটবল খেলার প্রচুর পোকা। ইভেন বাহ, প্রত্যেকদিন বিকেল বেলা আমি মিস করি কলেজ গ্রাউন্ডটাকে। দেন টেবিল টেনিস খেলা, ফ্রি টাইম পাইলে টেবিল টেনিস বোর্ডে চলে যেতাম। আর একটা আমার হবি হচ্ছে প্রচুর মুভি দেখা, মুভি দেখ। বলিউড এবং হলিউড। প্রচুর মুভি দেখতে ভালোবাসি আমি। That's it. ওকে, গ্রেট গ্রেট গ্রেট। তো আমি স্টার্ট করবো এখন, ছোট ছোট কুইজ, অবশ্যই ঠিক আপু। আছে? খুবই সিম্পল। ওকে আপু। So, tell me, which letter is always curious? It's very simple. I won't give much time.
And আমি I চাচ্ছি যে অডিয়েন্সরা হচ্ছে গিয়ে অ্যান্সার গুলো কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিক তাড়াতাড়ি করে যদি জেনে থাকেন। Apu, what Okay. about Q? No, it's not Q. It's not Q. Apu I. It's not I. Which C. later is always curious. It's not C. C. No. Think. It's really easy. বলে I দেবো think কি? it অনেক এটা অ্যান্সার হচ্ছে দিচ্ছে K, এটা W, হচ্ছে I. শেপের উপর বেস করে কোনো আনসার আই থিংক। No, not shape. Just practically আচ্ছা একটা বলে দিই এই যে একজন কারেক্ট অ্যান্সার অলরেডি দিয়ে ফেলেছে and he is Syed Al Farabi. This is why. Why means WHY যেটা প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা করি why. তো why মানে আমরা সবসময় রিজন জিজ্ঞেস করছি why কেন? So this is the Yeah. most curious letter. Okay, the Okay. answer is why. Then tell Okay. me, সাইদ আল ফারাবিকে আমরা থ্যাঙ্কস জানাই সবাইকে, সে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে। congratulations, Farabi. And And the next Sohail question. Farabi is a great fan of yours, Apu. He was telling me Oh. that he was telling me about this before the live show. Okay, And Farabi. Apu Said Al Farabi is also a member of the Royal Corridor TRC, organization. yeah. Ah, great. Some talented students একসাথে. Great. Apu, do you have any more question or we should ask you questions? Yeah, no. I have few more questions. Okay. এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে Okay, না. Apu, please. The next one is which letter is an insect? Sorry, Insect. Apu, would you please repeat it? Which letter is an insect? Insect. ABCD থেকে পড়ে যাও, এ থেকে জেড পর্যন্ত পেয়ে যাবা, সবকিছু এটার মধ্যেই আছে। B. Quick. What? B. B, right. B double E. আচ্ছা। So B is an insect, right? Insect. Tell me, which letter is not U? I. Very good. I, yeah. Right. Which letter is a part of our body? I. T. T. There's I. no I. body part like T, but I. Okay, then tell me, which letter is a drink? T. Drink. T. That's T. T. Right? T is a drink. Yeah. Which letter has much water in it? C. C, right. Then tell me, which letter is a source of salt? Source of salt. That's also C, right. Correct. Then tell me, which letter is a vegetable? A vegetable. Think it. Should I tell? Yeah, Farabi gave the right answer. It's P. That means PEA. P. So P is the right answer. So Farabi, congratulations. Farabi is on fire today, Apu. Great. And my last question, you guys, is which letter is a tool or an instrument? You can say a tool. Instrument. T. What about T? X. It's not T. It's X. Right. Correct answer. Yeah. So yeah, that's it. Okay, Apu, thank you very much. So- It was very much entertaining. We enjoyed the questions very much. And I think the audience, especially Sohail Farabi, enjoyed all the questions. And now it's time for us to ask you some questions. And of course, I wouldn't ask any logical questions. I would go for illogical questions. So my question is, suppose a nun went to a church for her prayer, and
When she entered, it was 12 on the clock. আমি জীবনে She's- অ্যান্সার দিতে পারবো না। No, Apu, it's very much interesting, I think, and you can. I think you can. Okay. So Anan entered a church, and it was 12 o'clock on the central clock. She remained there for 2 hours. She came out. So it was supposed to be 2 p.m. Right? But the watch was showing it's 12. How is it possible? Should I repeat the question again, Apu? Okay, repeat it again. A nun entered a church for her prayer at 12 p.m. and remained there for 2 hours. But when she came out, it was supposed to be 2 p.m., whereas she saw that the clock is showing 12 p.m., the time when she entered the church. How is it possible? I don't know. I can't figure it out. And I think the answer is out of your expectation. What's the answer? The Tell me. answer is time and tide wait for none. So time was waiting for the nun to come out. So see how I put a logic in between N-O-N-E and N-U-N. So this is why I told it's an illogical question. That was your clue, right? Okay, time and tide with Fernand. Oh my god. Okay. এইভাবে তো ভেবে দেখিনি। রাইট, এভাবে কেউই ভেবে দেখে না, বাট আনসার গুলো শোনার পরে সবার মনে হয়। Yeah. Okay, so Muktadir, do you have anything in your stock to ask Mimapu, or we should go for our audience? So, dear audience, now we are almost at the end of our today's live session, but we'd like to conclude it with a twist. So, be ready. আপু, আমরা দেখেছি যে আপনি রিসেন্টলি 10 মিনিট স্কুল লাইফে একটি চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করেছেন, সেটি হলো ইংলিশ টাং টুইস্টার চ্যালেঞ্জ। তো আমরা এখানেও আপনার কাছ থেকে কিছু টাং টুইস্টার শুনতে চাই, আপনার কাছ থেকেই শুনতে চাই, আমরা কিছু বলবো না। তো আপু, আপনি কি রেডি? আমরা অনেক বলেছি, এবার আপুর পালা। ওকে, তো এটা আমি একা বলবো না, অবভিয়াসলি তোমরা দুইজন আমার সাথে বলবা। Okay, Apu, we'll travel level best. So we have arranged total 5 tongue twister for today's program, and I would like to request to show them on the screen sequentially. So on the first one. Sometimes I get confused even while telling the tongue twisters. Tongue twisters are coming up. Actually, they can't run. They have got hurt on their legs, so they're walking. They're coming. Yeah, right. Yeah. Tongue twisters, please be visible. Okay, let's see. I am requesting to show them on the screen. The tongue twister is in the comment section, I can see. Okay, Apu, if it's not visible, we should go for random one. Anything that you like or you prefer. Random tongue twisters. Okay, so আমরা দেখেছি লাইভে আপনি অনেক সুন্দর করে টাং টুইস্টার বলছিলেন, সো আমরা আশা করি আপনি অনেকগুলোই আছে, সো কোনটা বলবো? Okay, there's one like, if two witches watch two watches, which witch would watch which watch? Okay, it's a kind of long tongue twister. If two witches watch two watches, which witch would watch which watch? That's it. So should I tell it in a speedy way or like what? No, Apu, no way we are going to say it.
You were the No, one you went to who practice. to say. Okay, so that tongue twister is like, yeah, that's it. If two witches watch two watches, which would watch which watch? Yes, yes. And it's Yes, actually so Apu. fun Now to it's visible. practice. So at first, who will try? You Apu, Muqtadir. you. Nah, Apu you, Apu you. Okay, so it's if two witches watch two watches, which would watch which watch? If two witches watch two watches, which would watch which watch? If two witches watch two watches, which would watch which watch? If two witches watch two watches, which would watch which watch? That's it. So how do you It's even it manage? was So really amazing, I guess you Apu. have to practice a lot for making. Yeah, that's right. I practiced a lot. And tongue twister গুলো আসলে যখন আমরা ফার্স্ট টাইম দেখি খুবই ডিফিকাল্ট লাগে। আর টাং টুইস্টার গুলো কিন্তু খুব বেশি প্র্যাকটিস করতে হয়, কারণ যত বেশি আমরা প্র্যাকটিস করি আমাদের ফ্লুয়েন্সিটা হচ্ছে তত ঘুরে আসে। ওয়েল, একজন বলছেন এগুলা কেমন চার্চ? ইয়া, দ্যাটস আ কোয়েশ্চেন ইনডিড। এগুলা কেমন চার্চ আমিও জানি না, ট্যালেন্টেড মিস করলাম। That was an illogical question. Muntasir So spoke if that. as I have asked the question, I should give a little bit illogical answer to this illogical question. Egula camon chairs. So these are the chances where the nun goes. They say their prayer. The watch stops until the nun comes out. These are the type of the clock. Actually, there is no other quality. Yeah, Nice right, answer right. from me, It is Muntasir. completely illogical. So there is no logical answer to this question. Okay. Yeah, right. Illogical So, question. Illogical answer. so now I would like to request to show the second tongue twister on the screen. What about you guys? Apu, at আপু first আপনার Muqtadir. মতো So কখনোই if we সম্ভব have না। to, at first Muqtadir. আপনি যেভাবে বলবেন। Okay, Muqtadir, try it for two times only. আচ্ছা, পড়ে শোনা। And Apu, আচ্ছা so আপু। if we have to, you should give the chance of open-ended. I mean, we will choose it No, you because can't choose it. I'll give you. so Do it. Try it. So আমি I'm শিখিয়ে দিই। trying it. Okay. If two wished was two watches, which would watch which watch? If two wished was two watches, which Witches. There's a actually typing mistake. It will be witches. If two witches watch two watches, which would watch which watch? That's it. so I guess there's a connection problem in the Muqtadir. Okay, then you're in the danger zone. So why connection problem doesn't come to my device? Okay, Muqtadir Yeah. is back. okay, I am back Thank again. you, Muqtadir. Okay. So So Muntasir is Muqtadir, your you were supposed to say, right? okay. And the question has been that tongue twister has been changed. The number two Yeah, has there's been another shown tongue on the twister. screen. Can as a can. So Apu, it's again your turn, not mine. I can do it easily. This is really easy. It's really easy. I can try it also. Yeah, do it. Can is a can. 5 times Uh, continuously. 5 times. Okay, Apu. Yeah. Can is a can. Can is a can. Can is a can. Can is a can is a can. Yes, that's it. Very good. Yeah. And now it's your time. It's It your was time. easy, Apu. Okay, so I will try. Can you can I can Yeah, as a right. can I can you can as a can I can I can as a can I can you can I can as a can I can you can I can as a can I can. So 5 times. So, Okay. Apu, now we would like to hear it from you. Two mistake হয়ে গিয়েছিল. Yeah, right. And there's another tongue twister. How much you do that check if I'll check it. And this is really funny. Yeah. Yes, we would like to hear it from you, Apu. Please. Okay, so at first যখন আমরা কোনো বড় টাং টুইস্টার দেখি, আমরা তখন ট্রাই করব এই টাং টুইস্টার গুলোকে একটু ছোট ছোট সেগমেন্টে সেপারেট করে নেওয়ার জন্য। কারণ টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করার মূল উদ্দেশ্য এটাই যে আমরা ঠিকমতো যেন প্রোনাউন্স করতে পারি। আর কেন আমরা টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করি এটা আমি একটু বলি। টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করার অনেকগুলো সুবিধা আছে। ফার্স্ট অফ অল, আমাদের স্পিকিং এর সুবিধা, আমরা যেন সবগুলো ওয়ার্ড কারেক্টলি অ্যান্ড একদম
স্পষ্ট ভাবে বলতে পারি, সেজন্য টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করতে হয়। অনেক সময় দেখবা যে রিডিং এর সময় বা স্পিকিং এর সময় একই টাইপের ওয়ার্ড বারবার চলে আসে, তখন আমরা কি করি, মামলিং করি, তাই না, যে এটা কি বলবো, মানে একটার মধ্যে একটা ঢুকে যায়। আর আমরা অনেকে মাঝে মাঝে তোতলেও যায়, তখন কিভাবে এটা বলবো। তো এইসব মিস্টেক্স গুলো দূর করার জন্য অ্যাকচুয়ালি টাং টুইস্টার গুলো প্র্যাকটিস করা হয়। এন্ড টাং টুইস্টারের কোনো মিনিং নেই আসলে, লজিক্যালি যদি আমরা গ্রামাটিক্যালি মিলাইতে যাই কখনোই মিলবে না। এর জন্য এগুলোকে এমন ভাবে বানানো হয়েছে যেন এগুলো বলাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়। সো ইট ডিপেন্ডস অন প্র্যাকটিস, সবাই বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে খুব সুন্দর করে পেরে যাবে। আর এখানে যে টাং টুইস্টারটা আছে, এটাকে দেখো, এটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি। প্রথমে আমরা বলবো হাউ মাচ উড, একটা সেগমেন্ট। উডা উড চাক চাক, একটা সেগমেন্ট। ইফা উড চাক, একটা সেগমেন্ট। খুরচাক উড, চারটা। ঠিক আছে, তোমরা যখন প্রথমে পড়বো আমরা ভেঙে ভেঙে বলা ট্রাই করবো। হাউ মাচ উড, উডা উড চাক চাক, ইফ আ উড চাক, খুরচাক উড। এভাবে করে আমরা ভেঙে ভেঙে বলবো। যখন এটা পেরে যাব, তারপর হচ্ছে আমরা কি করব, কানেক্টেড বলা ট্রাই করব। এন্ড এটা বলাটা অনেক লাইক কি বলবো, অনেক মজার। How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck good? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck good? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck good? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck good? That's it. আপু, এটা রিয়েলি গ্রেট। আমরা অডিয়েন্সদের রিকোয়েস্ট করব তারাও যাতে আমাদের সাথে সাথে এটা প্র্যাকটিস করে, তাহলে তাদেরও একটা সুন্দর প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। Yeah, যেহেতু right. তাদেরটা শোনার কোনো চান্স নেই, তাই অনেক সরি, নিজের থেকে প্র্যাকটিস করলে অনেক বেটার হয়। সো আপু, আমরা আমাদের 4 নম্বর টাং টুইস্টারটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। এটাও অনেক Yes, সহজ আপনার জন্য। তো আপু, এটি যদি আপনি বলতেন। এটা আমাদেরকে বলবে নেক্সট ওয়ান, আই গেস আশিক না? আসি। আশিক, আশিক, yeah, আশিক, right. Yes, it's your turn. উম, Is আশিক it me, ইজ Apu? নট। Do it, do it. What's his name? আশিক না তোমার নাম? আরেকজন যে My আছে। my name is Muntasir Apu. Muntasir, okay, okay, sorry, I forgot it. So So do that's it. why I became confused actually. Mm. Like, do it, try it. This one, a proper Proper copper coffee pot. coffee pot. A proper copper 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 Yeah. coffee pot. হয়েছে হয়েছে, মুনতাসির হয়েছে। অনেক ভালো হয়ে গেছে। তো আপু, ইংলিশ টেস্টারের পালা শেষ। এবার আমরা আপনার কাছ থেকে বাংলা টেস্টার শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছি। তো আপু, This is এটা আপনি বলবেন, আমরা দুইজনই শেষ, এবার আপনি বলবেন আপু। এটি খুবই ফানি, এটা বলতে খুবই মজার। এটা আমরা ছোটবেলা থেকে অবশ্য অনেকে শুনে আসছি, এই টাং টুইস্টারটা। তো এটা কিরকম, চাচা চাচাই, চাচি চাচাই, চা চড়াতে চায় না চাচি, চচ্চড়ি চড়াই। তো সেম আমরা যেরকম মানে ইংলিশ গুলো ভেঙে ভেঙে পড়েছিলাম, এগুলোকেও ট্রাই করবো সেরকম আস্তে আস্তে বলার জন্য, ঠিক আছে? চাচা চাচাই, চাচি চাচাই, চা চড়াতে চায় না চাচি, চচ্চড়ি চড়াই। এই কটা সেগমেন্ট। তো এগুলোকে একত্রিত করলে আমরা জানি কি হবে। চাচা চাচাই, চাচি চাচাই, চা চড়াতে চানা চাচি, চচ্চড়ি চড়াই। চাচা চাচাই, চাচি চাচাই, চা চড়াতে চানা চাচি, চচ্চড়ি চড়াই। চাচা চাচাই, চাচি চাচাই, চা চড়াতে চানা চাচি, চচ্চড়ি চড়াই। দ্যাটস ইট। এটা অ্যাকচুয়ালি চড় একটা টাং টুইস্টার, যেন আমরা চ সাউন্ডটা কখনো ভুল না করি। জি আপু। তো আপনি Okay. আশিকের নাম বলছিলেন, আশিক মাহমুদ অমি, আমাদের দ্য রয়্যাল করিডোরের প্রেসিডেন্ট। সে আবার বলছে যে তার নাম আপনি মেনশন করছেন, সেজন্য সে বলছে। হোয়াট এ কোইন্সিডেন্স। ইয়া, রাইট। আশিক না, আমার ওর আশিক। নামটা মনে ছিল, সো এর জন্য আমি ভেবেছিলাম যে মেবি তোমাদের মধ্যে একজনের নামই মনে হয় আশিক, আর একজনের নাম নেমস কনফিউজ হয়ে গিয়েছিল। জি আপু, ব্যাপার না। তো আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে আমাদের আজকের লাইভ প্রোগ্রামের। তো আমি মুনতাসিরকে বলবো আজকের লাইভ প্রোগ্রামটি শেষ টানার জন্য। So আপু, লাস্টলি আরেকটা টাং টুইস্টার দিয়ে আমরা শেষ করতে চাই। সেটা হচ্ছে বাংলা টাং টুইস্টার, বাবলা গাছে বাঘ বান্ধা। দেখুন, শুনি নাই, হোয়াটস ইট? বাবলা গাছে, বাবলা গাছে বাঘ বান্ধা। বাবলা গাছে বাঘ বান্ধা। বান Yeah, so banda or bandha, anything. বান্ধা, বাধা ও আচ্ছা, actually বান্ধা, বাধা বান্ধা, ও এরকম আচ্ছা, নাও। আঞ্চলিক ভাবে বলা হয় বান্দা or বাবলা, বান্ধা, এরকম something. আচ্ছা, বাবলা গাছে বাঘ বাধা, এরকম কিছু নাকি বান্ধা? বাবলা কোনটা? গাছে বাঘ বান্ধা, এরকম। ওকে,
Oh my god, I think পারবো না, এটা তো এটা অ্যাকচুয়ালি একটা আঞ্চলিক অ্যাকসেন্ট, সো দ্যাটস ওয়াই ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওকে, বাবলা গাছে বাগ বাঁধা, রাইট? আচ্ছা আমি ট্রাই করতে পারি, আই ডোন্ট থিংক এটা আমি বলতে পারবো। এটা আমি শিওর। ওকে, বাবলা গাছে বাগ বাঁধা, 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 বাবলা গাছে বাগ বাঁধা। নাইস আপু। আমাদের এসব টাং টুইস্টার দেখে জুলকান্নাইন কমেন্ট করেছে যে দাঁত ভাঙার নিনজা টেকনিক। তো আমরা তাকে রিকোয়েস্ট করবো এসব প্র্যাকটিস করার জন্য। থ্যাংক ইউ আপু। আর যখন আমরা র্যাপিড ফায়ার শো যখন আমাদের চলছিল, তো আপনার একটা আনসার ছিল যে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ অর লাভ ম্যারেজ, সো ইউ প্রিফার লাভ ম্যারেজ। সো ইজ দেয়ার এনি সার্টেন রিজন, ভ্যালিড রিজন, or just you feel like? Okay, so actually, like the thing is, মানে কেমন weird না actually arranged marriage এর ব্যাপারটা, like this is really weird. You don't know a person একজনকে and চিনি you না have to জানি না deal হঠাৎ করে with that চলে গেলাম, person. এরকম সামথিং। Yeah, right. Just think, you don't know a person, just you are married and you have to stay together, you have to sleep together, you have to eat together. This is really like complicated matter. So I think love marriage is far more better than it, but it depends on family actually. সো আপু এরকম হলে কেমন হয় যে সাপোজ ফ্যামিলি একটা অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ অ্যারেঞ্জ করলো, আফটার দ্যাট 1 মাস 2 মাস অর ফর সার্টেন টাইম ইভেন 6 মাস চেনা পরিচিতি হলো, দেন আফটার দ্যাট ইউ ডিসাইড দ্যাট ইট ইজ পারফেক্ট। বাট ইফ উই গো থ্রু দিস প্রসেস অ্যাকচুয়ালি 6 মাস, আবার 6 মাস, আবার 6 মাস, so it's quite difficult, right? Yeah, right. So that's why you prefer love marriage, right? No, actually that's not like that. I prefer love marriage. That depends on my parents. I don't know আমি কোনটার মধ্যে দিয়ে যাব, but yeah, আমার দিক থেকে বললে I think this is the best. Ashik has commented that love is divine. Divine. Love is divine. Yeah, right. Love is divine. Okay, Apu. So we had a lot of fun. We had a lot of, things we learned from you, and we also we actually, how should I express it? We learned from you. We got entertainment from you. A lot of things. So at the last, I would like to ask you that how do you feel about our today's this 1 hour live show? Already 1 minute, 1 hour 4 minutes. So yeah, if you have to express all the events of this live show that took place in the last 1 hour. To be honest, I loved this session and this was so charming and this was so amazing. I didn't expect that much. I thought that we will come here and maybe we will just talk about some difficult topics that way. But the live was awesome and এখানে অনেক মজা হয়েছে, আমরা সব অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, অনেক কিছু বলতে পেরেছি, প্র্যাকটিস করতে পেরেছি কিছু টাং টুইস্টার। So overall খুবই amazing ছিল for me. I loved it. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপু। আর আমি অডিয়েন্সদের জন্য একটা কথা বলতে চাই, আমরা যখন লাইভ শোতে জাস্ট আসলাম তার 2-1 মিনিট আগে আপুর সাথে যখন একেবারে প্রথম পরিচয়, সো আমরা অনেকটা ঘাবড়েছিলাম যে আপু আসলো, আমরা কিভাবে রিয়াক্ট করব। ইভেন আমাদের এরকম ডাউট হচ্ছিল কি আমরা অলরেডি লাইভে আছি কিনা, আমাদের কথা বলা উচিত কিনা। সো আপুর সাথে সেরকম জাস্ট সালামটা হয়তো দিতে পেরেছি, আসসালামু আলাইকুম আপু, যাতে এটা যদি লাইভের পার্ট হয় তাও কোনো সমস্যা না হয়। সো দ্য সিচুয়েশন ওয়াজ সাচ। এবং আপু জিজ্ঞাসা করছিল যে লাইভটা কত মিনিটের, তো আমরা বলেছিলাম যে 50 মিনিট আর 1 ঘন্টা। আপু বললো 1 ঘন্টা, 1 ঘন্টা কি হবে? সি আপু, ইটস 1 hour, it already passed 1 hour plus. So, right. this is what Okay, 1 hour is going to be a long life, but see, it's already 1 and 8, but it seems like we're just here. Yeah, and we have that. What should I say? That feelings, that power to continue the live show. What should I say? 2 hours, 3 hours, but actually it's not practical. The audience would be bored, Yeah, right. and this not. No problem, logical, inshallah, we will get it some other আসলে day. আপু আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম কি বলবো না বলবো, বাট আসলে আপনি এত ফ্রি, আপনার সাথে কথা বলতে কোনো প্রবলেমই হয়নি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সেই জন্য। That's my pleasure, and you both are too amazing. অনেক ভালো ছিল, অনেক amazing ছিল. So yeah, it's overall like combination of all. Thank Okay, you আপু। thank you very much.
We enjoyed the live show with you, and we hope that you will again join us after when you become Inshallah. free, as you were passing busy time. So we can't invite you, I mean, in a fixed date so that the audience became, I mean, influenced. So when you become free, please do, I mean, remember us. We will again have our time, inshallah. Inshallah, inshallah, I'll join again. Thank you, Apu. It And was a best of great luck pleasure. for both of you. Best of luck for the other members of Royal Corridor. And I hope that you'll go far in your life and this Royal Corridor will go far too with all of you. So Tulkar Thank 9 you, has Apu. written respect for Apu. Actually, yes. Yes. Hats Thank off to you. Apu that she coordinated with us in such a manner. Thank you very much, Apu. Thank you. So with Thank this, you to Thank you. you, we Apu. would like to conclude our today's show. And if Yeah. Apu, you have something to say, one line or two line, and then we're going to conclude. That's it. Hey, so as concluding lines, I must say that English is really important for us if you want to see yourself in a better place, if you want to go in a higher place. And this is actually all about self satisfaction and self improvement. So you must need it. আর তুমি যতই মানে সামনে পিছিয়ে যেতে যাবা যে কোনো ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন যে কোনো ভালো প্লেস যে কোনো জব তোমার ড্রিম জব এনিথিং ইউ মাস্ট নিড ইট ইংলিশ ছাড়া কোনো ওয়ে নাই আমরা মানে ফরেন কান্ট্রিতে যে সেখানেও মোবাইল ইউজ করি কম্পিউটার এভরিওয়ার ইংলিশ ইজ এভরিওয়ার সো এটা নিয়ে আসলে ঘাবড়াবার কোনো কারণেই আমরা এটা মাঝে মাঝে খুবই কনফিউজড হয়ে যায় যেটা তুমি বললা যে নার্ভাস হয়ে যায় বা হাল ছেড়ে দিই তো এটা করার কোনো দরকার নেই অ্যান্ড অলওয়েজ ফিল ফ্রি টু বি কারেক্টেড বাই এনিওয়ান যদি ভুল হয় কেউ যদি ধরিয়ে দেয় এটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই কারণ আমরা কিন্তু ভুল থেকেই শিখি আর অন্যরা যদি আমাদেরকে ঠিক করে দেয় আমাদের উচিত সেটাকে মেনে নেওয়া এন্ড এখানে আরেকটা ফ্যাক্ট আছে দ্যাট ইজ ডিমোটিভেশন people around you sometimes will try to demotivate you and কখনো ওই ট্রাপে পা দেওয়া যাবে না just focus on your goal and inshallah everything will be awesome. Inshallah, we pray that. Inshallah, Apu. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Apu. So we're going Assalamu to alaikum. conclude. ভালো থাকবেন। So let's declare Inshallah. our formal ending. Okay, take care everyone and Allah Hafiz. আল্লাহ Allah হাফিজ। Hafiz, Apu. আসসালামু Thank আলাইকুম you. আপু।